To do comenzo con un destello el 6 de agosto de 2025. Un momento tan silencioso, tan estero dentro de un laboratorio. Y aún así, tan profundamente inquietante por sus implicaciones. El telescopio espacial James Webb. El observatorio más poderoso de la historia humana. Fue forzado a entrar en modo de anulación de emergencia, no por una supernova, no por un agujero negro, sino por algo mucho más local, y mucho más alrededor, un cometa, o al menos algo que parece uno, designado 3I Atlas. Al principio se asumió que era otro vagabundo interstellar, frío, silencioso y predecible, pero cuando los sensors del web se fijaron en él, y la primera ola de datos LIGO, lo que capturan no solo fue inesperado, fue imposible. La forma química no encajaba en ningún modelo natural. Las proporciones eran grotescas, los elementos incongruentes. El comportamiento errático. Y conforme los números seguían entrando. Un temor comenzó a colar silenciosamente. En la mente de cada astrofísico mirando la transmisión. Y si esto no es un cometa. Y si esto es algo construido. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal. Vino de la coma del cometa. La brillante envoltura de gas alrededor de su núcleo. Normalmente, a esta distancia, 6 unidades astronómicas del Sol. Un cometa debería estar dormido, congelado, inerte. La luz solar es demasiado débil ali. Como para causar un desgasificado significativo. Pero 3I Atlas U estaba activo, violentamente activo. El web detectó líneas espectrales dominadas no por vapor de agua, sino por dióxido de carbono, mucho dióxido de carbono. 8 veces más que agua. Esa proporción 1 no era solo inusual, era sin precedentes. Los cometas típicos apenas alcanzan 0.7. Incluso Borisov, el último visitante interstellar, rondaba 0.5. Esto era otra cosa. Un cupo expulsando CO2, a un ritmo imposible de explicar. Por temperatura o cercanía al Sol. Era como si el objeto hubiera sido diseñado para expulsar exactamente ese compuesto. En conditions donde la naturaleza jamás lo permitiría, aún más extraño. La coma era fantasmagóricamente delgada, casi no había polvo ni restos sólidos ni el caos típico, solo gas. Gas controlado, suave específico, que insinuaba un tipo de química. Ajna a nuestra comprensión de la formación de cometas. Cuando el web enfocó más profundo. La historia se volvió más oscura. Sus sensors requerían algo aún más inquietante que gas. Níquel. Líneas espectrales de níquel, fuertes y consistentes. Aparecieron en UV y en infrarrojo cercano. No trazas. No anomalias. Sino señales potentes claras, repetitivas y reales. Las líneas de níquel aumentaban en concentración. Conforme el objeto se acercaba a 3.8 unidades astronómicas. La emisión ya medía más de 1021 átomos por segundo. A 2.85 UA. Había aumentado otro orden de magnitud, pero el shock no era la presencia de níquel, era lo que faltaba, Jairo, en todos los instrumentos Webb, VLT, Gemini. El Jairo estaba ausente. Plano muerto, sin señal, sin rastro, ni siquiera ruido, y eso no es normal, en cada cometa y meteorito registrado. El níquel y el Jairo son socios inseparables. La proporción es estable, una parte de níquel por quince de Jairo, siempre, hasta ahora. 3I Atlas rompió esa regla de la forma más brutal posible.
El Niquel superaba al hierro por más de 40 a 1. No existe proceso natural conocido que pueda hacer eso. En laboratorios, separar estos metals requiere energía. Maquinaria. Intención. Y sin embargo, ali estaba, un objeto silencioso en el espacio. Haciéndolo pasivamente. O tal vez no tan pasivamente. Incluso antes de decodificar totalmente las formas químicas. Algo más captó la atención de la red de seguimiento PNSTARS. 3 Atlas estaba acelerando, pero no como lo haría un cometa. No por calentamiento solar ni por presión térmica. Estaba demasiado lejos. Demasiado frío. Para que los charros de sublimación generaran tanto impulso. Y aún así, en apenas 72 horas, la velocidad del objeto aumenta. 0.12 ms2 puede parecer poco. Pero para un cuerpo de 11 km, del tamaño de una ciudad. Esa aceleración es inmensa. Como ver un crucero ganar velocidad. En un océano en coma. Sin motors, el cambio tampoco fue suave. Los analistas observan microsaltos. Pequeñas sacudidas superpuestas. Sobre la trayectoria principal. Como si algo dentro del objeto se incendiara, apagara. Y volviera a encenderse. Ninguna explicación natural encajaba, ni desgasificación, ni fracturas, ni viento solar, porque había un patrón, era regular, exacto, cada 7.2 horas. 3 Atlas brillaba repentinamente. Como un faro. La curva de brillo no era caótica, era mecánica. Algunos propusieron superficies planas atrapando la solar, otros, una estructura hueca rotando. Pero algo estaba claro, esto no era una roca. Era algo que se movía con precisión. Y aquí es donde la ciencia comienza a temblar, porque cuando todo lo natural se descarta. Cuando la sublimación falla. Cuando la literalidad no explica nada. Solo queda una posibilidad. Que nadie quiere enfrentar. 3 Atlas está diseñado, construido, fabricado, quizá no intencionalmente. Quizá es un fragmento, un resto. Una nave muerta de una civilización extinguida. Antes de que la tierra tuviera bosques. Pero tal vez es algo peor, algo vivo, una sonda activa, un mecanismo que responde, un sistema que nos ve. Y no le importamos, uno que sigue una trayectoria. No fijada por la naturaleza, sino por diseño. Porque ningún cometa debería despertar en el frío profundo. Emitir níquel sin hierro. Acelerar sin combustible. Y girar con ritmo mecánico, y sin embargo. Aquí está. Haciendo todo eso. Ante nuestros mayores instrumentos. Sin intentar ocultarse. La inhalación del web. No fue solo una reacción técnica, fue un susurro de pánico, la aceptación silenciosa. De que esto no es normal. Tal vez si la primera vez. Que miramos directamente. Una máquina extraterrestre, y aunque estemos equivocados. El simple hecho de que ya no podemos distinguir lo natural de lo artificial. Eso por sí solo. Es la advertencia. Mientras los datos de aceleración generaban debate. Surgió un nuevo flujo de información. On más difícil de descartar como natural, la curva de los datos fotométricos de Gemini South. Y del TSS revelaron un brillo periódico. Cada 7.2 horas, eso no sería raro por sí solo. Muchos objetos rotan y reflejan luz en ciclos repetidos. Pero esto no era un giro caótico.
Los picos de los eran demasiado limpios. Demasiado exactos. No se desvanecían gradualmente. No parpadeaban irregularmente. Como haría una roca irregular, aparecían y desaparecían. Como un faro, encendido apagado. En intervalos perfectos. Incluso cuando los gases aumentaban. Y el objeto aceleraba. El ciclo no cambiaba. Un metronomo. Esta estabilidad sugería algo estructurado. Algo que no reaccionaba al azar. Sino con precisión. Algunos teorizaron una vela solar. Una superficie reflectante diseñada para captar radiación. Otros paneles planos giratorios, pero todos coincidieron. El comportamiento no era natural. No era un giro, era un mensaje, un pulso mecánico, y con cada ciclo. Se usaba la misma frase. A los instrumentos desde la tierra, no soy lo que crees. El momento crítico no vino del objeto, sino de las personas vigilándolo. El 6 de agosto a las 2:11 GMT. Los observatorios terrestres enviaron una alerta al centro de control del web. Las lecturas no podían ignorarse, todo desbordado. Metals en picos imposibles. Una curva de velocidad sin sentido gravitacional. Entonces ocurrió la inhalación de emergencia. Un protocolo rarísimo que interrumpe todas las observaciones programadas. Y redirige al telescopio más avanzado del mundo. Hacia una sola anomalía. Un movimiento costoso, limitado, que nunca antes se había ejecutado. Para un objeto interstellar, la cadena de aprobación subió a toda velocidad. Hasta el escritorio del científico principal del proyecto. La votación debía ser unánime, y lo fue. El web gyro se recalibró. Y a las 2:17 GMT. Se fijó sobre 3 Atlas. Con Nerspec. Los primeros paquetes de datos. No eran simplemente extraños. Eran históricos. Los espectros no mostraban el cielo helado de un cometa, sino una química del carbono tan extrema, tan volátil, que hacia al resto del sistema solar. Per ser doméstico. La inhalación no fue solo sencilla, fue una alarma silenciosa. El telescopio más avanzado jamás construido. Acababa de detener el cosmos. Para perseguir una máquina. Cuanto más profundo ahenderan los científicos en los datos del web, menos familiar resultaba todo. La proporción CO-agua era absurda. Pero el perfil de metals rompió las reglas por completo. En cada cometa, asteroide o meteorito estudiado, hierro y níquel viajan juntos, nacidos en las mismas forjas estelares, fusionados en explosiones antiguas. La proporción varía, pero la asociación es absoluta, no aquí, en 3 Atlas. El níquel estaba en todas partes. Y el hierro había desaparecido, no reducido, no oculto, desaparecido. Los espectrógrafos UV comprobaron más de una docena de líneas de hierro. Nada, el níquel, por el contrario, encendía el espectro como un reflector. Longitudes de onda en 3,415, 3,524, y 3,769 angstrom. Entre otras, claras por encima del ruido. El único proceso conocido capaz de producir tal separación involucra química de alta energía, presiones industriales, y control preciso. El equipo propuso una posible explicación. La presencia de níquel carbonilo, un compuesto volátil que se vaporiza a solo 43 degrees C,
Pero incluso esta molécula es rara. Y no explica la esencia total de Hierro. El resultado era una hula espectral, que no coincidía con nada natural.